Hello guys! Welcome back to my YouTube channel. Ang i-discuss natin ngayon ay tungkol sa accounting for merchandising activities. Okay? So, sa topic na ito, matututunan nyo yung mga basic concepts tungkol sa merchandising activities. Okay? So, simula tayo. Ang business could either be sale of goods, diba? Or rendering of services. So, ang isang business activity is either sale of goods or rendering of services. So, sa sale of goods, tinatawag din yan na merchandising. Yung term dyan is merchandising. Or, tinatawag din na trading. So, this is a merchandising or trading activity. Pag sinabi mong sale of goods, meaning nagbebenta ka ng goods or services, nagbebenta ka ng goods is tawag dyan is merchandising or trading activity. While the rendering of services naman, pwede yang matawag na manufacturing. Pag nagre-render ka ng services, pwedeng tawaging manufacturing or other terms na ginagamit nila. Basta yung tatandaan mo, service yung main concern nila, diba? Unlike sa sale of goods, nagbebenta ka talaga ng goods and hindi ka nagbebenta ng services. Okay? Meron din namang hybrid business. Tinatawag na hybrid activity. Ano yung hybrid activity? Ito yung dalawa ang kanyang line of business. Meron siyang sale of goods at meron din siyang sale of services. Okay? So, sale of goods and sale of goods and services yung kanyang ino-offer. Unlike yung sale merchandising, sale of goods lang talaga, hindi ka pa nagtatakal dito ng services. Okay? So, our topic will focus lang dito sa merchandising or trading. Okay? Pag sinabi mong sale of goods or merchandising or trading activity, meron siyang component na buy and sell. So, pwede siyang maka-buy and pwede siyang maka-sell. Okay? Normally, yun yung main line of operation niya. Bumibili siya, tapos binebenta. Okay? Saan siya bumibili? Okay? So, buying of merchandise is called purchases. Ang tawag dyan is purchases pag bumibili ka ng inventory or merchandise na tinatawag or goods. Pwede rin. Ano yung pino-purchase niya? Yung pino-purchase niya is materials ba? Or finished goods. Okay? So, ano ba yung pino-purchase pagdating sa merchandising or trading activity? Materials or finished goods? Ang sagot ay finished goods. Hindi siya bumibili ng materials kasi nasa rendering of services yan, nagmamanufacture sila. Okay? While sa rendering of services naman, wala siyang buy and sell component. Okay? Pag rendering of services, yung ginagawa lang dito is nagre-render ng services or offer services. Nagbibigay lang siya ng serbisyo sa kanyang mga customers. Okay? Yan yung sinasabi nating rendering of services. Sa merchandising, pag sinabi mong sale of goods or services, it refers to income, diba? And sa paggagawa ng income, gumagawa tayo ng income statement. So, pag gagawa tayo ng income statement ni merchandising company, ito yung pinaka phase ng income statement. So, meron tayo ditong sales. I-less mo ang cost
of sales or cost of goods sold. Yung iba is gumagamit ng COGS, okay? Cost of goods sold. Yung iba gumagamit na naman rin ng cost of sales, okay? So, meron tayong sales dito, tapos binawasan na mo ng cost of sales. Yung lalabas is gross profit. Okay? Tapos, lagay ka dito expenses. These are expenses that were incurred in the ordinary course of business but not related to the merchandise. Okay? Tapos, add ka dito kung meron pa silang other income. Okay? So, yung lalabas dito is the income statement na which is the net income or net loss ng isang company. So, ganyan siya. Isa siyang report, di ba? Diniscuss natin the last time na ang income statement is a financial accounting report that is submitted to the stockholders and other users of financial statements. Ano yung sinasabing sale? Ito na yung mainly the sale of goods. Dito na siya pumapasok sa sales. Okay? Habang yung cost of sales naman, ito yung ating mga purchases na nabenta na natin or considered na siya as sold. Okay? Though meron siyang pinaka-formula talaga which is yung beginning inventory, kasi baka may beginning inventory ka tapos add ka dito ng purchases, tapos i-add mo rin dito yung freight in. Meaning ng freight in po is yung mga freight charges or transportation charges related to the purchasing of merchandise. Okay? Tapos yung lalabas dito is the goods available for sale. Okay? Binote lang na ang purchases must be net. Okay? Dapat net na siya. Tapos pag meron ka ng goods available for sale, i-less mo na dito yung ending inventory. Meaning ng ending inventory, magkano lang yung natirang inventory as of the date. Okay? Yung lalabas dito is, yun na nga, cost of sales or cost of goods sold. Okay? So, yun lang yung formula ng pagkuha natin ng cost of sales. Madali lang, diba? And then, wala naman tayo ditong problema sa expenses because these expenses are not related to the purchasing of merchandise. Okay? These are expenses incurred in the ordinary course of business. While the other income are all incidental income of the company. Tapos yung lalabas is net income or net loss, kung ano man yung lalabas. Okay? Sa net purchases, i-discuss natin dito. Kaya siya net na tinatawag kasi meron na siyang mga deductions. Ano yung mga deductions na nakapalibot sa kanya? Pag bubili kasi tayo ng purchases or merchandise inventory, binibigyan tayo ng invoice. Okay? Diba? Binibigyan tayo ng invoice. Related ba to, Coach, sa ating i-discuss? Yes, because ituturo ko ngayon kung paano i-account ang mga discount related sa purchases, 'di ba? May mga purchases kasi tayo na especially bibili tayo sa mga suppliers natin, yung iba nagbibigay sa atin ng diskwento or discount. Itong discount na ito ay nakapaloob sa invoice. Okay? Yan, isa siyang papel in which dito nakalagay yung mga details ng mga pinurchase natin or yung ating merchandise inventories. Okay, so meron tayo ditong invoice price. Ano yung invoice price? Ito yung pinaka-selling price niya or tinatawag din na sale price. Okay, selling price or sale price. Ito na yung selling price niya, okay? Paano kinukuha yung selling price? Coach, hindi ko alam.
madali lang pong kunin yung selling price. Okay? So, tuturuan ko kayo. Yung selling price, yung pagkuha sa kanya is, kukunin mo muna yung list price and then you deduct any trade discounts. Okay? I-deduct mo yung mga trade discounts if meron. Okay? Huwag ka kasing malilito. Normally or usually, yung list price is equal to the selling price or the invoice price, provided that there is no trade discount. So, ang tawag dito is trade discount. Okay? So, sa trade discount, ito yung nagpapababa sa list price. Okay? Example, binigyan ka ng trade discount na 5K, 1%, 10K, 2%, tapos 10K up, 3% yung discount niya. Okay? What if bumili ako ng worth 15,000. Bumili ako ng merchandise worth 15,000 yung list price niya. Tapos, meron daw siyang ino-offer na 5K 1%, 10K 2%, and then 10K up 3%. So, nasa bracket siya dito. Okay? Nanditong bracket siya. Yung gagawin mo lang is, yung 5,000 is imumultiply mo ng 1%, tapos yung remaining, which is 15,000 minus 5,000 is equal to 10,000, yun na po yung imumultiply po sa 2%. So, gamit yung calculator nyo, i-multiply nyo lang yung 5,000 times 1%. Dapat yung lalabas is 50. So, meron ka ditong 50. Tapos, 10,000 times 2%. Yung lalabas is 200. Okay? So, meron ka ditong 200 na discount. Sa 10,000, meron kang 200 na discount. So, meron ka in total na 250 na discount. If meron kang 15,000, i-subtract mo lang yan sa 250. Tapos, yung lalabas is yung babayaran nyo lang or yung invoice price niya is 15,000 minus ka ng 250, yung lalabas 14,750. Okay, meron kang invoice price na 14,750, dito mo na siya ilalagay. Okay? So, meron ding nakalagay sa invoice yung quantity. Merong quantity sa invoice, tapos meron siyang credit terms. Kung ilang araw siya babayaran. Example, payable for 30 days, 45 days, 2 months, or 3 months. Okay? Meron ding nakalagay na term of shipment. Kung FOB shipping point ba siya or FOB destination. Dito sa credit terms naman, baka bigyan ka ni supplier ng discount. Ito na yung mga credit terms. Usually, wala namang credit terms. Pero pag suki ka na ng mga supplier, binibigyan ka ng discount. This is different from the trade discount. Okay? Kasi yung trade discount, hindi pa yan yung selling price niya. While yung discount na sinasabi natin dito is the cash discount. Which is yung basis niya is the selling price. Or the invoice price. Not the list price. Hindi niya basis yung list price. Okay? So, yung basis niya is selling price or the invoice price. Okay? So, may mga cash discount na ino-offer. Depende lang
sa iyong supplier. So, meron tayo ditong 3/10, 2/15, or n/30. Tapos, meron pwedeng ibang mga example, pero ito lang muna yung in-example ko. So, meaning ng 3/10, if you pay the 14,750, which is the selling price, within 10 days, magkakaroon ka pa ng additional 3% discount. Okay? Kung mabayaran mo ito within 10 days. Okay? What if, coach, hindi mo siya mabayaran? Tignan mo kung pasok siya dito sa 2/15. Ano, coach, yung 2/15? Meaning ng 2/15, within 15 days, mabayaran mo siya, merong kang 2% discount. Okay? Pero kung lumagpas na yan sa 15 days, ito na yung lalabas. Kung within 30 days, hindi ka pa makapagbayad, wala ka ng discount. So, N means nothing. N/30 meaning walang discount, no discount within the 30 days. So, within 15 days lang or within the 10 days. Okay? So, let's say meron kang selling price na 14,750. I-multiply mo yan ng 3% if binayaran mo within 10 days. So, yung lalabas is meron kang cash discount na 442.5. Okay? Pero, kung nabayaran mo siya within 15 days, times 2% ka lang, meron ka lang discount na 295. What if, coach, hindi mo nabayaran within 15 days, nabayaran mo siya within 30 days? So, same lang din, 4,750 times 100% kasi wala siyang discount, 14,750 pa rin yung babayaran mo if hindi ka naka-avail ng discount na ito. Okay? So, wag kang malilito, yung basis niya is the selling price, not the list price. Kasi yung trade discount niya, pinagkaiba nila, yung trade discount, yung basis niya is the list price. Papaano kung hindi naman kasi pareho yung list price sa selling price. Okay? Huwag kang malilito. Now, let's go to the operating cycle of a merchandising company. Tapos na tayo sa invoice, punta na tayo sa activity, sa main line of activity or tinatawag din na operating cycle ng isang company. So, sa operating cycle ng isang merchandising activity, which is the purchase or sale of goods, meron siyang operating cycle. Okay? Nahati yan sa dalawa. It is either on account. Yung operating cycle niya is related to on account purchases or sale, or di kaya cash basis. Okay, pag sinabi mong operating cycle ng isang account, this usually refers to the purchase of merchandise inventory hanggang mabenta siya, which is related na to sale of merchandise. Pagkabenta mo ng merchandise, kasi on account, kokolektahin mo pa yung accounts receivable. So, meron kang AR collection muna dito bago ka bumalik sa purchase of merchandise inventory. Operating cycle niya, which is meron siyang stop sa purchase of merchandise, tapos nabenta yung merchandise, and then makokolekta yung AR. And the same goes through sa operating cycle niya. Okay? Habang yung cash basis naman, madali lang kasi purchase ka agad ng merchandise. Pagkatapos, sale of merchandise naman. Wala ka ng collection of AR kasi hindi nga siya on account. This is a cash basis transaction. Okay? So, focus tayo dito sa purchases of merchandise inventory. Kasi,
meron siyang related na discussion, which is yung itatakal naman natin ngayon is the major activities of a merchandising business. Okay, these are the major activities of the merchandising business. So, focus lang muna tayo sa purchasing. Kasi ito naman yung tinatanong talaga sa merchandise inventory na mga problems. Okay? So, si company, paano siya nagpe-purchase? Si company ay magplanong bumili sa isang supplier ng merchandise inventory or trading goods. Saan siya bibili? Bibili siya sa mga kilalang suppliers. So, sa mga suppliers siya bibili. Anong mga suppliers yung kanyang hahanapin? Either direct ka to manufacturer bibili, direkta ka sa manufacturing company bibili, or pwede kang bumili sa wholesaler. Or if wala talagang choice, pumunta ka na lang sa other retailers. Okay? Example ng manufacturing company. Okay? Universal Robina Corporation. This is a corporation in the Philippines na nagmamanufacture ng mga biscuits, other products. Okay? Habang yung wholesale naman, anong pinagkaiba niya sa manufacturer? Ito yung sinasabi nating example is the SM or Robinsons Supermarket. Okay, sa supermarket or yung mga SM natin, ito yung sinasabi nating mga wholesaler kasi direkta silang bumibili sa manufacturer, tayo naman bumibili lang sa Robinson Supermarket or other wholesalers. Okay? Ano yung pinagkaiba ng wholesaler sa retailer? Ang retailer kasi, example niyan is the 7-Eleven. Okay, so 7-Eleven is an example of a retail business which is galing naman sa either manufacturing or wholesaling yung binebenta nila. Okay, so seldom lang nangyayari na sa retailer tayo bumibili kasi yung price nga niya is much higher na. So di ba may plano ka nang bumili sa supplier? If may intention ka na talaga na bibili ka, dapat gawa ka ng purchase request. Itong purchase request, binibigay yan sa supplier. Isa siyang document in which nakalagay dito yung mga quantity and yung mga details ng o-orderin mo. So, si supplier, ibabalik yung purchase requisition mo, tapos magbibigay siya ng mga quotations. Okay, sa mga quotations na to, yun yung mga prices niya. And then, if meron ka talaga, o-order ka na, gagawa ka ulit ng purchase order or PO, tapos ibabalik mo na kay supplier. Tapos, ipra-process na yan ni supplier. Tapos, if ma-approve siya, is ibibigay na sa'yo yung merchandise inventory or yung finished goods. Okay? So, sir, sa PR or sa PO, meron bang journal entry? Wala pa. Kasi, wala pa siyang contract of sale. So, isa lang yung nag-consent dito, which is ikaw, pero si supplier, i-approve pa niya. Once na ma-approve yan, dyan lalabas yung contract of sale natin. Which is, pwede mo na siyang i-record sa journal entry. Pero dito, wala ka pang JE. Hindi ka pa magre-record ng journal entry. If nandito ka pa lang
sa stage na to, sa PR or sa PO. Pero if meron ng sale or contract of sale, gagawa ka na ng journal entry kasi binding na for both parties yung ginawa mo. Okay?